Okay, sige. Good day ulit, engineers. So, ang gagawin natin ngayon, we will be discussing DC shunt generator. Magsasagot tayo ng mga problems about the shunt generator. Pero bago ang lahat, siyempre magkaroon tayo ng introduction. Ano dapat ang lahat ng alam natin before we start answering problems about the DC shunt generator? The first one is the circuit. So, ganito lang naman ang circuit ng shunt generator. So sa ating middle branch, so actually kahit saang branch naman, no, pwedeng magbali-baliktad itong branch na to. Pero in this video, we will be using a diagram na kung saan si armature branch yung nasa gitna. So this is our armature branch yung nasa gitna. Ano ang nilalaman ng branch na nasa gitna? So the first one is our generated voltage. Pwede siyang tawaging induced voltage or generated EMF. And then, sa generated voltage natin or sa ating armature, nandoon ang resistance ni armature. So this is our armature branch kasi, yung gitna. So sa ating middle branch or sa armature branch, doon ninyo ilalagay or doon ninyo makikita yung resistance ni armature. And kapag binanggit sa problem na mayroong voltage drop kay brush, nandoon din si brush. Nandito rin sa branch na to. So naka-series din siya. Next, pagdating sa kaliwa, from the word shunt, there is a resistance or a field na naka-parallel kay armature. No? Kaya shunt generator ang tawag kasi meron tayong naka-parallel na armature or meron tayong naka-parallel na resistance or yung field resistance na R shunt. And then dito sa kanan, ito naman ang i-consider natin na load side. Nandito si voltage ni load and also the power of the load, the resistance of the load, and the current of the load. Basta ito yung load side natin, yung kanan. Okay? Next. So by KCL ngayon, paano natin gagamitin itong circuit na inintroduce natin? So how are we going to use the circuit or the diagram of the DC shunt generator? So siguro alam naman na natin what is the Kirchhoff's current law and the voltage law, KCL and KVL. The first one is the current law. Ano ba ang sinasabi ng current law? Sige, introduce pa pala natin paano ang direction ng current. No, since tayo ay generator, si generator ay nagsusupply ng kuryente, saan ngayon manggagaling ang isusupply niya? So, ang pinanggagalingan ng current is the armature. Kaya meron tayo dito, ito, we have the armature current na lalabas. Yung armature current, paglabas dito sa point na to or sa node na to, paghahatian ngayon ng kuryente ni load ay load and also the current kay shunt. So, ganun ang mangyayari no? Dahil isipin na lang natin, dahil si generator ay nagsusupply ng kuryente, manggagaling ngayon kay armature yung current na paghahatian ni shunt and ni load current. So, gamitin natin ngayon yung KCL. Ano nga ba ang sinasabi ng KCL? Ang papasok or ang papalapit sa node natin ay equal sa lahat ng papalabas or papalayo. So, isa lang naman yung papalapit, yung pumapasok, di ba? Si IA. And dalawa yung papalayo sa ating node. Papalayo si shunt and papalayo din naman si IL. No. Next. Pwede na to, no? Sa KCL natin. Si IA ay paghahatian ni I shunt at saka ni IL. Kaya naman, pag pinagsama natin si I shunt at si IL or si load, ayun yung mismong armature current natin, the IA. Next, by KVL, saan manggagaling yung KVL natin? Dito. Dito tayo magki-KVL sa right side. So we have the EG. Pagdating dito, di ba, we have the positive minus and then positive minus dito. So lalabas tayo sa positive side ni EG. And pagdating dito kay armature resistance, there comes the voltage drop. Kaya magkakaroon ng minus voltage drop which is IR. Yung I na dumadaloy is the armature and yung resistance na dadaluyan is the armature din. So pagdating dito sa part na to, wala naman tayong nadaanan na resistance, but pagdating dito, nandoon si load. So ima-minus natin yung voltage na makakain ni load.
And idagdag na rin natin kung ibibigay sa problem, there is the voltage of the brush. And this is equal to 0. Okay? And take note din natin, no? Since tayo ay nasa shunt, the load voltage is equal to the voltage of the shunt field. So, nasaan yung dalawang yun? Diba? This is our load. This is the branch of the load. And also, this is the branch of the field or the shunt resistance. Yung dalawang yan, parallel. And sa property ng parallel circuit natin, parehas ang kanilang voltahe. Kaya napakalaking tulong kung mayroong voltage terminal or voltage load kasi pwede mo siyang gamitin kay shunt, no? So ito pala yung B load natin, pwede siyang tawaging terminal voltage or voltage of the load, okay? Next. So ito yung mahalagang part, di ba? Si IA equal kay shunt tsaka kay IL, equal kay shunt plus IL. And then, itong KBL part naman natin, EG minus IARA minus VL minus V brush is equal to 0. And then, finally, yung dalawa. So, siguro alam naman na natin to basic formula sa DC circuit. Unang-una is the power formula. P is equal to VI. And pangalawa is the Ohm's law. V is equal to IR. So, bakit natin to tinake note? Minsan, pwedeng hindi natin alam si current, pero ibibigay yung voltage siya kasi resistance. Kung kailangan natin si current, pwede nyo gamitin yung Ohm's law kasi binigay naman si VR. Kung kailangan natin si current, pwede nyo gamitin tong power formula kung magbibigay ng power tsaka voltage. Okay? Next. So sa DC machines natin, pwede natin gamitin ang isa pang formula. So sikat naman na siguro sa atin ito, EG is equal to Z-pon over 60A. So ano ang EG natin? Sa EG is the generated voltage. Yung Z natin is the number of conductors. So pwede itong ibigay ng problem, number of conductors. Yung P naman is number of poles. Bibigay din sa problem, possible. And then flux. So there is the flux and then the speed. So take note daw natin kung ang ibibigay na flux is naka-Maxwell. No, kung ang flux natin ay naka-Maxwell, hindi naka-Weber, magmumultiply tayo ng 10 raised to negative 8. So take note nyo yan kapag naka-Maxwell. Pero kung naka-Weber naman na, no need to multiply 10 raised to negative 8. So yung speed naman natin, ito yung mga speed in RPM. And then finally, what is the letter A? The letter A is the parallel path. Yung letter A natin or yung parallel path natin, dalawa yung formula. Nakadepende siya sa winding. Kung sasabihin na lap winding, the formula of the parallel path is MP. And kapag wave winding, the parallel path is 2M. What is letter M? Letter M is the multiplicity. Saan nakadepende yung multiplicity? So minsan, babanggitin sa problem, simplex, duplex, triplex, etc. So kapag binanggit na simplex, ang M mo is 1. Kung duplex, ang M mo is 2. Kung triplex, ang M mo ay 3. Pero kung hindi babanggitin sa problem, ang gagamitin natin is simplex. So we will be going to assume na M is equal to 1 kapag simplex. And then the letter P is the number of poles. So ganun pa din, number of poles pa din naman tong letter P natin. So dahil meron na tayong introduction, we can now answer the problems. So let us try to solve the problem number 1. So this is wrong, no? 243.6 volts yung answer dyan. Okay, because our topic is shunt generator, syempre malamang, kailangan alam natin nga what is the circuit of the shunt generator. So i-prepare na natin yung circuit ng shunt generator natin and then isalpak na lang natin yung mga ibibigay na quantities. Okay? Tanggalin na lang natin to. Alam naman na natin kung nasaan si R shunt, nasaan si R armature.
Dilinisin lang natin to. So a shunt generator delivers 450 amperes at 230 volts. And the resistance of the shunt field and armature are 50 ohms and 0.3 ohms respectively. So calculate the generated EMF. So kapag sinabing deliver, so saan ba dinedeliver yung mga current natin? So ang dinedeliver na current is naka-load. So ganun din ang voltahe. Basta may word na deliver, that is for the load. Sige, ilista natin. The IL is 450. Di ba nag-deliver daw ng current? Kaya IL is 450 amperes. And then the voltage is 230 volts. So again, nasa load side ang inilagay nating mga quantities kasi dinedeliver. Next quantities na binigay is the resistance and the shunt field. The resistance of the shunt field and the armature. So the shunt field is 50 ohms. So, di ba dito natin nilalagay si shunt? And then pangalawa, si armature naman is 0.03. So dito naman natin siya ilalagay. So let us now find the EG. Okay. So kung gumagamit tayo ng EG or naghahanap tayo ng EG by our introduction, meron tayong two formulas na gumamit ng EG. Yung ZPON at saka si KBL. So magdi-decide kayo ngayon, ano ang pinakagagamitin natin. So syempre, we cannot use ZPON over 68. Kasi wala si Z, wala rin yung P, yung flux, at saka yung N. Lampasan na natin si ZPON. So, punta tayo ngayon sa KVL. So, actually, di ba, pwede nyo nga kabisaduhin yung KVL kapag shunt generator. Pero sige, i-ano na lang muna natin, perform natin yung KVL. Again, si EG, nag-umpisa kay EG, mababawasan ng voltage drop ni armature, kaya IA, RA, mababawasan ng voltage drop ni load. And then, hindi na natin ilalagay si brush kasi hindi naman sinabi sa problem na wala namang binanggit sa problem. Okay, substitute natin kung merong mga given. Sa EG, we are looking for EG. Sige pala, if we will be looking for EG, ihiwalay natin siya. Ilipat natin sa kanan yung dalawa. Magiging positive si IARA, positive din si VN. So, substitute natin. We do not have the value of IA. The armature resistance is 0.03. And then the value of the load voltage is 230. So titigil tayo ngayon dito. We cannot solve the EG kasi wala pa si IA. So dahil nakita natin na kailangan si IA, mag-isip muna tayo ng formula na iba. Iiwan muna natin si KBL. Mag-isip tayo ng ibang formula na kung saan si IA naman ngayon ang hinahanap. That is the KCL. Diba? Sa KCL natin, si IA ay equal kay shunt at saka kay IL. By substitution, we do not know what is the value of the I shunt. So gamitin natin ngayon yung R shunt. So how can we use the R shunt in order to find the I? So siguro we can use Ohm's law kasi di ba nandoon yung R. So by Ohm's law, that is V shunt over R shunt plus IL 450. So next, di ba tinake note naman natin na kapag shunt generator, the V shunt is also the load voltage. So ano ba ang load voltage? 230. So divide natin yung R shunt, 50 plus 450. So we can now solve for the value of our armature current or IA. 230 over 50 plus 450. So 454.6. So at dahil meron na tayong IA, pwede na tayong mag-conclude dito. So we can now solve for the value of our unknown EG. No? Isosolve na natin ngayon si EG.
Itutuloy na natin to kasi nakuha na natin si IA. So solving for the EG, that will be the IA, 454.6 times 0.03 plus 230. So this answer will be multiplied by 0.03 and then plus 230. So 243.6. So 243.6 volts. Okay? So again, 230 over 50. So i-check lang natin, no? Plus 450. So this is our current. And then the current will be multiplied by IA, 0.03, and then plus 230. Ayan, 243.6. So again, ano ang mahalaga sa shunt generator? The KVL, or actually kahit ito na nga lang, pwede niyong kabisaduhin, and also the KCL. So dapat alam niyo na kapag shunt generator, EG is equal to IARA plus VL, and the IA is equal to I shunt plus I load. So let us proceed to the second question. So sa ating second question, again, we are dealing with shunt generator. So basta ganun, no, kung mag-exam na kayo with different topics, basta dapat alam ninyo how to draw the figure or the diagram of the shunt generator. And this is the diagram of the shunt generator. Okay? Tanggalin lang natin ito. Sige. So meron pang ibang given dito sa problem number 2 natin. So lista natin. An 8 pole, so P is equal to 8. DC shunt generator has 7, 8 armature conductors. So yung Z natin, yung number of conductors natin is 778. And then yung A natin will be 2M kasi binanggit diyan na wave. And also yung M natin is 1 na. So bakit 1 ang ilalagay natin? We will be going to assume na iyan ay simplex kasi walang binanggit sa problem kung siya ba ay duplex, triplex, or simplex, or etc. No, i-assume natin na 1 kapag ganon, kapag hindi binigay. So ano pa? Nagra-run daw. So therefore, there is the N, 500 RPM. Next, meron siyang sinusupplyan na load. So nagsusupply siya ng load sa 12.5 ohm resistance. And then the terminal voltage is, again, this is a troubleshoot or correction, 250 volts. No, 200 yan. Sige, lista natin. Meron tayong load side. Ang ibinigay sa load side is yung sinusupplyan na resistance. Kaya meron tayong RL. So 12.5 ohms. And then the voltage of the load is 250 volts. The armature resistance is 0.24. And then the field resistance is 250 ohms. Find the three quantities. The armature current, ito, the EG, the induced EMF, and the flux per pole. So unahin na natin yung armature current. Saan ba manggagaling yung armature current? Kadalasan kay KCL. So pwede kayong magganon na lang, no? Pwede kayong dumiretsa agad kay KCL o kaya dumiretsa agad kay KVL. So mag-start tayo kay KCL. So anong alam natin kay shunt generator? Sa KCL, IA is equal to I shunt plus IL. Pero sa diagram natin, wala tayong nailista na I shunt at saka IL. So paano natin ngayon hahanapin yung dalawang currents? So there is the resistance kay shunt and also nandoon ang resistance ni load. So pwede natin gamitin ang Ohm's law. So this will be V over R kay shunt, kaya V shunt over R shunt. Tapos VL over RL naman dito. So what is the voltage na kay shunt? Again, di ba, kung ano ang voltage ni shunt or yung voltage ni load, ganun din kay shunt. So this will be 250 divided by 250. The R shunt is 250.
the VL is 250, and the RL is 12.5. So this will be our IA. And this is the first question. So pwede na tayo magkaroon ng points dito. Diba kapag ganyan ang question. So this is 1, 250 over 250, and then 250 divided by 12.5. So the IA is 21 amperes. So meron na tayong first correct answer. So let us now solve for the EG, KVL. So again, engineers, no, ganito yung technique kapag shunt. Pwede na nga natin kabisaduhin that the EG is equal to IA RA plus VL plus B brush. Kung meron ng ibibigay na brush, no? Pero dahil walang binigay na brush, hayaan natin to. Huwag natin siyang ilalagay. But let us now solve for EG. Kasi nakapag-solve na tayo ng IA. The IA is 21, the RA is 0.24, and the VL is 250. So this will be our second answer. The 21 times 0.24 plus 250. So 255.04 volts. Okay na. Next, for the flux. So di ba sa introduction natin, isang formula lang naman ang gumamit ng flux, and that is the Z-pon. No. Okay. Since EG is equal to Z-pon over 60A, if we will be going to isolate the flux, that will be EG times 60 times the A divided by ZPN. So inayos lang natin yung formula natin, no? Solving for the flux. So what is the EG? 255.04 times 60. Ano daw yung gagamitin nating A? 2M. 2 times 1. 2 times 1. And then the N is 500. Hanggang A lang tayo. No? Hanggang A lang sa numerator. And then i-divide natin si Z, 778. Sino pa? Si P, 8. And then yung N, 500. Papakita natin ngayon yung key answer na 9.83 milliweber or yung naka times 10 raised to negative 3. So answer times 60 times 2 and then divided by 778, 8 at saka 500. So ito na. 9.83 times 10 raised to negative 3 Weber. So that is milli kapag times 10 raised to negative 3. So napalabas na natin yung tatlong hinahanap ng problem. So paano natin nasagutan? Alam lang natin na si IA is equal to I shunt plus IL, and also si EG is equal to IARA plus VN. Okay, dito tayo sa next problem. So for our next problem, sige, ipakita na ulit natin yung ano natin, DC shunt motor, shunt generator circuit. Ito. Kasi ang topic lang naman natin sa video na to is shunt generator. So laging ito lang naman yung circuit na gagamitin natin. Okay. So a 4-pole, sige, meron ulit tayong P4, lap connected. So from the word lap, ang ano na natin, ang parallel paths na natin, letter A will be MP. No, kasi lap is required to supply the loads connected in parallel. So meron daw sinusupplyan ng mga loads. Si 5 kilowatts na 250 volts, tsaka si 2.5 kilowatts na 250 volts din. So sa ating load side, ulit sa load side natin, nandoon ngayon yung load voltage natin na 250. Kasi ang sinusupplyan natin is dalawang loads na 250 volts.
And also, we can also have the load power. Di ba? May nagbigay ng load power dito. Una, si 5 kilowatts and also yung isa pa. This will be the total load, yung dalawa. Si 5 at saka si 2.5. So this will be 7,500 watts or yung 7.5 kilowatts. So i-watts na lang natin, 7,500. The generator has armature resistance, 0.2, and the field resistance is 250. The armature has 120 conductors. So tuloy natin yung dito sa baba. So the Z is 120 conductors. And then ang N naman is 1,000 RPM. Allowing 1 volt per brush. So take note of this quantity. Kung 1 volt per brush yan, kapag nakita niyo yung word na per brush o kaya each brush, maglalagay kayo dito ngayon ng dalawa. Ita times 2 natin yun. So magkakaroon tayo ng brush drop na 2 volts. Take note natin dito. For brush. Yung drop niya is 2 volts kasi binanggit na 1 volt each. Pwede rin sabihin sa problem, total brush drop. Kapag naka-total brush drop na, no need to multiply 2. Pero kapag binanggit na per brush o kaya each brush, kita times 2 natin. Kaya meron tayong brush drop na 2 volts. Find the flux per pole and the armature current per parallel path. So what are the question? Si letter A, the flux. So dito yon, di ba? Dito sa part yan ni Zipon, nandito yung flux. And then the armature current per path. The armature current is IA per path. Ito yung dalawang hinahanap natin. The flux and the IA over A. So yung dalawang yan, una si flux, magagamit natin or makukuha natin sa EG is equal to Zapon over 68. So, syempre, dahil ito ang hinahanap natin, dapat siya lang yung unknown. So, check natin. We have the letter N. Tama. We have the poles. We also have the Z. And then, yung A, empty. Tama din. So, i-assume natin that the A is 1 times 4. So, bakit ulit 1? Walang binanggit sa problem. So, let us assume again na simplex siya. No, yung M natin is 1. So, but the problem here is walang EG. So, hindi pa natin masosolve si Zipon kasi walang EG. So, doon ngayon papasok si KVL. Pasok natin si KVL. Ano ang alam natin? EG is equal to, sabi nga natin pwede na itong kabisaduhin, no? Kung sanay na kayo sa shunt generator. EG is equal to IA RA plus VL. Take note, there is the presence of the brush voltage. So, ganyan. Ganyan yung KVL. Ganyan lang naman yung KVL, di ba? Simula sa EG, nagkaroon ng brush drop, armature drop, tsaka load drop. So, silang tatlo yun. So, check muna natin. Substitute natin. So, we are looking for EG. We do not know what is IA. Sige, sulat muna natin. The RA is 0.2. The VL is 250. And the voltage of the brush is 2. So there comes the problem again about the IL. And siguro napapansin nyo na kapag nagkakaroon tayo ng unknown na IA, sorry, IA pala yung unknown natin. Kapag nagkakaroon ng unknown na IA, dumidiretso tayo sa KCL, which is the shunt plus the IL. So yung shunt natin can be solved by Ohm's law. V shunt over R shunt. Yung load current natin, hindi rin binigay. Pero ano naman ang nasa load side? The power and the voltage. So using the power formula, P is equal to VI, solving for the current, that is P over V.
So this will be PL over BL. So dito na lang natin i-substitute. The shunt voltage is also the load, di ba? 250 divided by the shunt resistance. Plus, ang power natin sa load is 7,500 and the voltage kay load is again 250. In this case, we can now solve for IA. So solving for IA, that is 250 over 250 plus 7,500 watts divided by 250. 31 amperes. So actually, we can now find IA. No? Yung ano pala yung pangalawang question. IA over A. The IA is 31 and yung A natin is yung nandito sa baba, yung kulay violet natin, 1 times 4. So 31 divided by 4. So the answer here is 7.75 amperes. So bakit tayo merong over A? Kasi ang hinahanap ng problem is the armature current per. So the armature current divided by the letter A. And then lastly, solving for the flux. So syempre balikan na natin si EG. Kasi gagamitin natin to kay flux. So solving for the EG now, that will be the IA, 31, 0.2, plus 250, plus 2. So this is the EG. 31 times 0.2 plus 250 plus 2. So 258.2 volts. So ito, tuloy lang natin to ulit. So from this equation, kasi we can now solve for the flux dito. Siguro yung shift solve na lang yung gamitin natin, no? We have the EG, 258.2. This is equal to Z. May binigay na Z. 120. The P is 4. We are looking for the flux. The N is 1,000 divided by 60. And the A is 1 times 4. Nag-shift solve na lang tayo dito. So 258.2 or the answer is equal to 120 times 4 times the unknown times 1,000 divided by 60 times 4. Shift solve 0.129. 0.1291. Or kapag kasi milli, pinapakita natin yung answer in times 10 raised to negative 3. So ito yun. 1291, 129.1 times 10 raised to negative 3. So kapag naka-negative 3 kasi, ayun yung milli. So, napalabas na natin yung two answers. Next, for the last problem, so isa na lang, we will be going to calculate the flux per pole required on full load. So again, ito lang si circuit lang. So prepare lang natin tong circuit natin kasi nga ang topic nga natin is shunt generator. Sige, so meron bang brush? Sige, wag na natin ilagay. Wag na natin tanggalin kasi meron yata. So lista lang natin, we are going to calculate the flux full load for a 50 kilowatt 400 volt 8 pole 600 RPM DC shunt generator. So kapag nagbibigay ng ganito sa problem sa generator, halimbawa, a 400 volt, a 50 kilowatt generator, lahat iyon ay about sa load. No, about sa load yan palagi kapag ganyan. No, yung pangalan. So sulat lang natin 400 volts ang load and then the power na i-deliver ng generator is 50 kilowatts. And then we are looking for the flux. The number of poles is 8. Nagbigay ng RPM, kaya iyon yung N natin, no? 600 RPM. Merong number of conductors na 256. And then yung A natin will be MP.
Kasi lapped. Eh, hindi ulit binigay kung ano yung multiplicity, assume natin na simplex. Kaya 1 yung M, the number of poles is 8. So, yung A natin is 8. Next, the armature resistance is, yung armature natin is 0.1 and the shunt field is 200. Tapos, meron ulit brush voltage drop, 1 volt at each. So, dahil merong word na each, times 2 ulit. So, 1 volt times 2. Kaya 2 volts dito. So, if we will be going to solve for the flux, no? Kung flux ang isosolve natin, isang formula lang naman yung may flux, di ba? Eg is equal to Zapon over 60A. So, check natin. So, this will be the unknown. Ito ang hinahanap natin sa problem. Yung N given, si P given, si Z given din naman. Alam na rin natin si A. Pero wala pa si G, Eg. So, mag-proceed tayo. Siguro mas maganda mag-umpisa palagi kay KCL. No? Kasi parang napapansin natin, kapag nagsisolve tayo ng Eg, lumalabas na unknown si IA. Pero okay lang naman, di ba, kahit ano ang unahin. So, syempre, para mas mapabilis tayo dito, kasi hindi natin alam si IA pa, from our circuit, so diagram natin, hindi tayo nakapaglagay ng value ni IA, unahin na natin siya. So solving for IA again, that is always IL plus ISH pagdating kay shunt generator. Wala ring binigay na IL, but there comes again the power and the voltage. By the power formula, the IL is P over V. Tapos, pagdating sa shunt, that is also V shunt over R shunt naman. Substitute natin dito, the power of the load is 50,000 or the 50 kilowatts divided by the voltage of the load, 400. Plus natin yung voltage ng shunt natin. So, alam na siguro natin, no, parehas lang si V load tsaka si V shunt na 400. And then the R shunt is 200. So, we can have the value of IA here. So, 50,000 divided by 400 plus 2. Diba 400 over 200 is 2. 127 amperes. Next, dahil nakuha na natin si IA, mag-proceed na kayo ngayon sa KVL. So the KVL, again, no, solving for the EG, that is equal to the VL plus IARA plus voltage of the brush. So the VL given is 400, the IA is 127, the RA is 0.1, the voltage of the brush is 2. So this will be our EG. 400 plus 127 times 0.1 plus 2. 414.7 volts. And then lastly, let us now use EG is equal to Z phone over 60A. So our EG is 414.7. Tama ba? So 414.7 equals the value of the Z is 256. The value of P is 8. The flux is unknown. The N is 600 divided by 60. And ang nasolve natin na A is 8. So solving for the flux in Weber na ito. So 414.7 is equal to 256 times the unknown times 8 times 600 divided by 60 times 8. So solve lang tayo. 0.162. So the flux is 0.162 Weber. So ito. So ano ang napapansin natin when we are answering habang tayo ay nagsasagot ng DC shunt generator? Tatlong formula lang, no, yung napakahalaga. Yung nasa introduction. The KCL, IA is equal to I shunt plus load
the KVL, yung EG. Ito yung shortcut natin, di ba? This is the KVL. Iiwan lang natin si EG sa kaliwa and then lilipat lang natin sa kanan si IA, RA plus VL plus B brush. No? Ito na yung kinakabisado natin kapag shunt. And then yung pangatlo is the ZPON. So kung alam natin yan, yung mga formula na to sa DC shunt generator, we can now answer many problems about this. Okay?